re twintsha baeteledipele ba tsa metshameko go le botlhokwa ka jaana go thusa go godisa metshameko ka bophara. Phetiso ya Tšhobonyane ke yona ka puo ya diatla mo tshwaetsong ka mogela a bodi amogele mo pegong ya ntlha mo morago ga tshimolodiso semmuso ya maitlamo a lefatshe leno a go tokafatsa matshelo a bana le banana e dirilweng ke Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ka la bobedi ene le mohumagadi wa gagwe Meneo Masisi ba ne ba direla bana le banana moletlo wa dijo tsa motshegare kwa State House gompieno tenko Tautona ona kaya fa banana ba le bokao jwa tsholofelo ya bokamoso jo bo phatsimang mme ebile a lemoga le go kgothatsa bao ba ba supileng fa ba eletsa go nna botautona kgotsa baeteledipele fa ba gola a re utlwepego ka utshedile Onkabetse. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ke moeteledipele wa mokgato wa Generation Unlimited e lenaneo le ka lone le totomatsang sabe le thabololo ya monana mme ka seo o tsweletse ka go rotloetsa le go netefatsa sabe sa banana mo dithabololong ka go harologana. It's a very old building. You can ask Matsili, she can show it to you one day. She can show you some places. It's quite historic because the first resident of State House was the resident commissioner before independence. And we really want to come and celebrate you, all of you, my wife and I celebrate you for who you are because you represent so much hope. And I began by talking about State House because Malaba, two of you told me they're going to be presidents. So if the State House is not here, you'll still know where it came from, right? But I wish you luck and you can count on my vote when the time comes. I'll vote for you, and I'll submit myself to my presidents, and I'll tell everybody that I hosted my presidents when they were growing up. Go ralla lehatshe ka bophara bana le banana ba ka heta 1.8 billion ba lopa sebaka sa go reediwa gore lentswe la bone le utwale mo mererong ya tse di ba amang. As young people, we are proud to be part of this historic moment. Through the highlighted thematic areas and the national commitment, we believe that we have the voice over 600,000 young people. And as young people, our voices are clear on what we want. We want to be involved in actions that are taken for us as adolescents because we have lived experience and we can advise not only on issues that affect us as young people but also the future of our country, Botswana. Batla go le ruhaletsa banana ba leha sengwe se le gore matona a mangwe ba ka ntshupela Honorable Morwaing is here, Honorable Letshola Thebe is here, me Mabukole is here, ga mmogo le ba ile gore re tsena khurithama motlege Tautona tshwetso epe ya etsang wa bantsa tsentse banana mo tlhaloganyong ya gagwe tshwetso epe re etsang re le khurithamaga le hokole le tswa mo go Tautona la ntlha ena gore tshwetso e re etsang banana ba haka e gonea reset agenda ne re le gonea a botsa gore yaanong ya ka re na le 5 priorities tse re di agantse banana ba ka e gonea teng ko moletong o banana ba nna le sebaka sa go dira motshameko wa dipotsoloso mme ba tswiwa ke tona wa ofisi ya ga Tautona Reka Bomorwaeng la tseleno le inaakantse le maitamo a dithabololo tsa mahatshe tsa senela ruri tsa 2030 tse di totomatsang le go rotloetsa seabe se se tseneletseng sa banana mo dithabologong gore ba kgone go beta tsela e tabaisang kwa isagong e phatsimang. Utshedile Onkabetse, Botswana Television, Gaborone. Re sa le fo Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a ro swabisitswe ke pego ya pampiri ya mmegi ya maabane e neng e bega fa Tautona le khudithamaga ya gagwe ba rulagantse go ikabela peo ya dipoo tsa lefatshe leno e rekilweng kwa lefatsheng la Amerika fa buisa phutego ya kgotla kwa molepolo le maabane Tautona Masisi o tlhalositse fa pego eo e se boammaruri ka e tlhaela dintlha tsa modi wa kgang o kgadile mokgwa wa bobega dikgang o itlhaganelang go bega ka dikgang tse di sa rurifadiwang segolo jang tse di amang makalana a puso mo phutegong eo Tautona Masisi a re boammaruri jwa kgang ke gore khudithamaga ya gagwe e rulagantse go tshwara phuthego kwa lefelong la Rabatlabama la kgwediso ka seatla ka mosupologo ka maikaelelo a go rotloetsa lenaneo la kgwediso ka seatla le ka lone puso e ikemiseditseng go tlhabolola le go godisa mohama wa thuo mo lefatsheng leno. Ke batla go tlhatswa yana ke baakanya tiro ya bobega dikgang ke go bega le go bega ka boammaruri le go bega o sa ewe ka ha kana ka le go bega boammaruri bo e le gore o itse gore ka borura. 20 Ke maswabi gore se se begwang ke se se boammaruri. 20 Ke maswabi gore se se begwang ke se se boammaruri. 20 Ke maswabi gore se se begwang ke se se boammaruri. 20 Ke maswabi gore se se begwang ke se se boammaruri. 20 Ke maswabi gore se se begwang ke se se boammaruri. 20 Ke maswabi gore se se begwang ke se se boammaruri. 20 Ke maswabi gore se se begwang ke se se boammaruri. 20 Ke maswabi gore se se begwang ke se se boammaruri. 20 Ke maswabi gore se se begwang ke se se boammaruri. 20 Ke maswabi gore se se begwang ke se se boammaruri. 20 Ke maswabi gore se se begwang ke se se boammaruri. 20 Ke maswabi gore se se begwang ke se se boammaruri. 20 Ke maswabi gore se se begwang ke se se boammaruri. 20 Ke maswabi gore se se begwang ke se se boammaruri. 20 Ke maswabi gore se se begwang ke se se boammaruri. 20 Ke maswabi gore se se begwang ke se se boammaruri. 20 Ke maswabi gore se se begwang ke se se boammaruri.
Sa ntlha se dule kitsiso ya teng kante pelaelo ya gore go iragalang ka Mantaga e dule ka mokgwa o sa tlhamallang. Go na le mokwalo o nnotse ko Cabinet Office o kwalwa e le mokwalo wa mo teng wa puso o e leng sephiri o bolelang gore ka Mantaga Cabinet o bolela maphata gore ba ipaakanye gore ba ye teng ha ye go tshwarelwa ko Gaborone ra go tshwarelwa ko Ramatabama gore ba ipaakanye ka Mantaga se tla iragalang batswana beso ka go setse go dule ke le tlhalosetseng ke laotse gore phutego ya Cabinet re go tshwarelwa ko Ramatabama ka goreng ke batla gore matona a e leng gore ga se matona a temothuo ha ba mekamekane le dikgang tse tsa thotloetso thuo malatsi otlhe ba ye go iponna ka matlho se se dirilweng go tshetswe madi a le mantsi mo go maswe millions ko Ramatabama go tlhabololwa ba ikelela teng la itse matona a mangwe ha e se ka e teng. Tona wa temothuo re Fedile Semolao a re tipientšha ya topline ya bolwetse jwa senkobo e e dirilweng ke ba Botswana Vaccine Institute tla tlamela leruo la banni ba kgaolo ya Ngamiland le le tlhasetsweng ke bolwetse jo. Re Molao a re o na bua se bošeng ga re bolola tipi e kwa motseng wa Boro go bapileng le Maung a Rutlepego ka kgomatsego John. Go thagoga ga bolwetse jwa senkobo mo kgaolong ya Ngamiland go tamile puso go potakela go dirwa molemo o tla thusang go bolwantsha le go boloka leruo. Tona Molao o supile fa tipi e tla sireletsa dikgomo mo kgofeng ka e tsaya dikgwedi di ka nna 3 mo letalong la kgomo ka jalo e laola dikgofa. Ke tipi e leng gore go supagala gore ga o tipile dikgomo tsa gago e tla tsaya sebaka se se ka tsamaelang go kgwedi e tse 3 tipi e santse le mo mmeleng wa kgomo. Se se raya gore a kgomo tsa gago o ka re o sona o ditipa tsa tsamaela kgakala tsa tsena ko makgobokgobong wa nna le malatsinyana o sa di bone. Tipi ya bo e santse le mo mmeleng wa kgomo go raya gore yone kgogae e tla re ga e palama kante e kokomela kgomo e le gone ko e be e le gore tipi e kopakopana le yone kgogae. Go ta dirwa dipatlisiso tse di tseneletseng go bona gore ke eng go na le thagogo ya dikgofa tse. Ha re ira ditshekaseko tswenetse re ditlabe re lebile tse dingwe tse e leng gore ke tsa tlholego mo kgaolong yone e re e leng gore re tshela mo go yone ka metsi a e leng gore a re dikologile ka dithare tse e leng gore di re dikologile ka phulo e leng gore re na le yone gore a di ka tswa ka tsela nngwe gongwe di ka nna le seabe sa go rotloetsa bolwetse bo gore bo jelelle mo kgaolong ye. Dipatlisiso tse di tla bo di itebagantse le tsone dilo tsone tse gore mme ha e le gore go ka nna le molemo mongwe o ka dirang gore kgogae e seka ya kgona go ba mae a mangwe a helele yaanong e hedisitswe e be e le gore dipatlisiso di ka re bontsha gore go ka dirwa eng se se ka hedisang yone kgoga ya mohutao. Re sa lefo balemi ba rui mo kgaolong e ba re mathoko a leruo e santse le kgwetho e kgolo mo leruong la bone. Ba supa fa ba latlhegetswe ke dikgomo tse di fetang 5,000 ka ntlha ya bolwetse jwa senkobo mo go ba togetse ba iphotlhere ba re tipi e tla boloka leruo la bone. Ba bane ba na le 300 ruo se mo bo 40 bo 50 le nna ke le mongwe wa bone ba na le 200 plus le bo khoshela ba na le 300 le ba ba jalo disule jaanong gongwe se ka se dita ka sone le kgakololo mo lephateng la agriculture ke gore a e ne re la mathoko a thagoga ba tseboga ka bonako ba ithagana malwetse ya ba se ka ba togela hela go ithela ba to go nna mo selekang se se le go yana ga ala le sege. Fa sa le fere go fitlhela phato monongwaga dikgomo di ka tshwara 30,000 di setse di tipilwe mme fela tirisano mmogo ya barui le ba lephata la temothuo e le jwa e le konokono mo go lwantsheng mathoko a leruo. Kgomatsego John, BTV News, Boro. Balelapa lo rraga bana kgosi kwa Mankgodi ba agetswe ntlo e feletseng ya dikamore tse 4 ke ba sepodisi Botswana ka lenaneo la bone la go thusa ba ba sensego mo setšhabeng. Mo palamente wa Gabane Mankgodi re Kagiso Musi wa kgotse mapodisi go bo bana le moa wa bopelotlhomogi fa a rola ntlo eo e leng ya bo 21 ba ya ba lefatshe ka bophara. A Rutlepego ka Lazy Class.
Lapa lo raga bana kgosi le tla lebala ka dingwaga tse di kwa morago tsa ga ba sena boroko jo bo siameng morago gore mapodisa a Botswana ba apele ntlo ya dikamore tse 4. Ntlo e leng ya bo 21 go abiwa e tla thusa go busa seriti sa batho ba lelapa le ba ba nang gone fa ba le 35 ka palo. Re tswa kgakala re dira jalo mo dikweleng mo setšhabeng ka tsela e ntseng jalo mme ba gaetsho gompieko re hano mo lelapeng la Ratshiamo re nile le gore re tlhotlhomele di-social welfare committees tsa di-council tsa rona tse di dikologileng ga bone ka jalo ke gone mo ne ra kopa gore re na le mogopolo keo re kopa lona ba lo itseng ebile lo tlhokometse thulaganyo tse tsa Batswana ba e leng gore ba go dikhutshwane lo re batleleng bape ba lelapa ga re ka tsenyang sata teng re le sepodisa yo a betseng ntlo a re botshelo jwa gagwe bo fetogile diretse tsholofelo ene le gore botshelong ba ka ne ke sa e solofela ke ba tlotlomatsa mo go maswe dipopa le gore le ka moso ba ne ba direla yalo le bogela thuso e bokutlo botlhoko bo bo kana-kana bo bo irilweng ke sepodisi sa rona ba bone gore mmagodi ke motse o na le letlhoko thata a leboga le re tliseditse ditlhabololo tse di kwa godimo thata kgaolo yaanong ya lebega tiro e kana-kana e le dirileng ena ke thotloetso ya modimo o no wa le rotloetsa gore le tsamaye ba gaetsho le bone ba ba leng ko tlase modimo a re go lesego lebogo le le abang ba gaetsho mowa wa bopelotlhomogile go akaretsa botlhe wa rotloediwa gore ba gaetsho se sa leng se simololwa e le toro e le dipuisano ke segompieno la senelwa e le dirang mo lehatsheng le la Botswana ke tiro e tona a se tiro e nyenyane e tswelela hela ya lo mapodisi le direng tiro e ntle ye le sireletseng lehatshe le la Botswana kutlweng tse 4 tsa lehatshe le go ska gana ope ga le ka tlhaelang teng le dire ka manontlotlo otlhe a le ka kgonang re sa le fo e le tsela ya go ema nokeng go tokafatsa boleng jwa thuo mo lefatsheng tona na etela ditshupo tsa dipoo tse di neng di rulagantswe ke Batholo Holdings tsa neng a rotloetsa Batswana go tsaya karolo mo go tsone re le bone ba nye dikitso tse di ka thabololang leruo la bone. Lizzy Class, BTV News, Gabane. Batswana ba kopiwa go atla tlhokomelo ya balwetse kwa malapeng se se tla tiisa balwetse moko fa ba rela diemo tse di thata mothusa tona wa tsa botsogo le boitekanelo Resetho Molatisitswe o tlhalositse fa tiro e le botlhokwa fela thata ka ithusa go busetsa tsholofelo mo balwetseng a rutla pego ka ke segofetse Makhwenja ba nne ba kanye ba bo ba tile ka makatanamane go ta go ipelela letsatsi la mafatshefatshe la tlhokomelo ya balwetse kwa malwapeng le le simolotsweng go ipelelwa mo lefatsheng leno ka ngwaga wa 2010. Batswana ba kgothadiwa go tshwaraganela tiro e ka go tsenya letsogo ba thusa bao ba ba tlhokang go tshegediwa mo loetong le ka tsa bogakolodi tshedilo maikuto tsosologo ya semowa ga mmogo le tsa ba di tlhokang go ka di dirisa mo tirong ya bone ya go ka balwetse le go thusa malwapa a amegileng. The theme calls for continued need to come together to support communities and each other now more than ever, as palliative care is shared responsibility. Palliative care improves the quality of lives of people facing serious illnesses, not just the end of life, but through the whole trajectory of illness, right from diagnosis. It also encompasses health and well-being of caregivers, which include grief and bereavement support. Dithuso tse di fiwang balwetse ba ba tlhokomelwang kwa malwapeng di file bontsi tsholofelo mo bangwe ba felelang ba kgona go boa ba fola ba bo ba kgona go ikemela gape. Palliative care is a team effort. So necessary compassionate communities. Team effort re ra gore re kgone gore mongwe le mongwe yo tlhokahalang a ba le teng ho re tsenya go tele merahi communities
mo palliative care teams re na le dingaka, re na le bo nurse, re na le baruti, social workers, re na le baithaopi ba rona ka re ano re be re na le morahi gore re kgone go re be re le mmogo mo tirong ye Masisi. Ra itse gore home based care ke boithaopo. Tiro ya boithaopo e motlegi e hitile boithaopo hela jaanong. E setse ile monga ke tiro ka ba tshwere tsatsi le letsatsi ba tinkgetse. Jaanong go ra gore tse dingwe tse ne ba ka go itshetsa ka tsone kana ba itshela metsi ganong ka tsone. Jaanong ga ba kgone go bona nako ya tsone ka ba mo home based care. Jaanong ba kopa gore lo ba sekasekele. Go tswa segopotso sa letsatsi le go ne ga etelwa lengwe lefelo la tlhokomelo balwetse ko lapeng le le thamilweng ka 2010 go ya go lekola gore ba thoka ke monokeng FM go ba thusa mo tirong ya bone. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Kanye. Go dira dilo ka mekgwa mesha go ka thusa go tlhabolola maduo a baithuti mo dikolong mme ebile go thusa gape gore lefatshe le fitlhelele maikalelo a go fetogela itsholelo e ikaegileng ka dikitso. Se se builwe ke dibui ka go farologana kwa moletlong wa Kabodietsele o neng o rulagantswe ke lephata la thuto le tlhabololo dikitso la kgaolo ya Phalape. Rutlwepego ka sebaetseng Tebogo. Lephata la thuto mo kgaolong ya Phalape le okametse dikolo di le 53 di akaretsa tse dipotana le tse digolwane. Tsotlhe di na le baithuti ba le 28,000. Se se kaya ha ile nngwe ya dikgaolo tse di bophara mo lehatsheng leno mme hela lephata le ikemiseditse go inaakanya le lenaneo la go hetola ka ha ba ntseng ba dira dilo ka teng bogolo jang morago ga segajaja sa COVID-19. Our mandate is to provide quality education and achieve access and equity in education. So this calls for commitment from all educators and stakeholders to ensure that our learners achieve and realize that dream. It is time to bury COVID-19 and move on and find ways of surviving the aftermath of COVID-19. Hence the need for mindset change towards achieving quality education. We do appreciate that we have got quite a number of students. And if we work hard as the sub-district, we can contribute immensely to the performance of the central region. The teachers cannot make it alone. And this is the reason why I'm saying together we can make the difference. Go thabola thuto ke nngwe ya tse di ka thusang gore lehatshe leno le hetogele kwa itsholelong e ikaegileng ka dikitso. Transforming the nation from a resource-based to a knowledge-based economy emanates from this kind of thinking. Through the Ministry's strategic plan, the Education and Training Sector Strategic Plan, which among other things promotes issues of access, equity, quality and pathways, and information communication and technology, we can confirm that a new trajectory is taking shape here. Achieving quality-based education lays a foundation for a knowledge-based society, and schools, individuals, employees, students and stakeholders need to be resilient in overcoming challenges associated with developing relevant processes and focusing on moving forward to excel. Indeed, rewarding people for good performance makes them feel more valuable, have eagerness and the zeal to improve performance because a reward is a motivating factor. Moleto wa tegile ka tshwaragano le dikhamphani tse di ikemetseng mme maikalelo ke gore o tshware ngwaga le ngwaga ka o ka rotloetsa barutabana baithuti le bodiredi jo bongwe ja dikolo go gagamatsa setoropo. Sebaetseng Tebogo, Botswana Television, Phalape. Company ya African Mining Services e tshwaragane le ya Balo World Equipment Botswana e tsibogetse letlhoko la khansele ya gantsi ka go ba fa mpho ya ditanka tsa matlakala. Molesetilo wa khansele eo Rre Jeremiah Tibi o amogetse mpho e a tlhalosa fa ile mosola fela thata mo go tlhokomelong ya matlakala ka jana ba sa bolo go nna le letlhoko la tsone ka ngwaga wa 2020 le sego mokwaisi wa pega. Ditanka tse di tsenyang matlakala di dirilwa ka tse di kileng di tsenya ole tsa dikoloi tsa megobagoba tse di dirisiwang ke ba AMS ko moepong mme jaanong di tsenngwa gape mo tirisong ba AMS
ba re ba tla tswelela ka go nna ba ditanka tse nako yotlhe e ba tla bong ba le mo kgaolong eno fa di le teng. Ba gaetsho ra itse gore leswe le tikologo ke dilo tse e leng gore ga di tsamayalane kana ke dilo tse e leng gore ga di batle go gotlha-gotlhana. The other reason kana mabaka a mangwe a gore re batle tikologo e phepa ke gone gore ga re ikegileng teng ga re tsayang gore botshelo ba rona bo teng bo e leng gore bo ra re ke dijo re lebeletse leruo la rona le tsamaya mo motseng a kere ga le tsamaya mo motseng yana ga re kgotlhela tikologo ga re sa somarele se re se ntsha mo malapeng a rona ra se boloka sentle ra se baga go siameng re expose kana re ira gore diphologolo tsa rona tse e leng gore re tshela ka tsone ke dijo tsa rona tsa tsatsi le letsatsi re di kgotlhela. Ga re a itebaganya hela mo gore re tla phepagatsa tikologo mme tsatsi eno re lebagane le yone gore re kgone gore re le bontshe gore re tsilega re tsile go phepagatsa tikologo re a le rata re tlile go le tlhokomela a ka rona di-business operators mo kgaolong ya lona. Mo maitekong a go tswa letsholo la gore re phepagatse tikologo re ne re shotelwa ke didirisiwa re shotelwa ke tseo tse re neng re dumela gore di ka re kgontsha mme wa araba selelo sa rona sengwe sa dilo tse di ne di saletse morago segolobogolo ke tsone ditanka tse di leng gapele ga rona tse ka bejibe jaanong gampe kore ha re le mototo re itumela re itse gore the motion that was sponsored in 2020 is now going to be implemented. Tlarwa kgaolo re tsukurile ene a lebogela mpho e jaaka mo bua ka mindset change gore ga re hela baruti ba te ba bua sengwe sa gore go se ka go re hela go diragadile yaanong ra itumela ha ba tsa karolo ba kgaolo ebile ba ditlhabololo ba tsa karolo e kana-kana. Banni ba dikara ba ne ba gakololwa go hetola maitshwaro a bone mme ba fokotsa go gasagasa matlakala mme ebile ba simolole go leba matlakala a tshwana dipolastiki le tsone ditanka ka tsela e sele ya gore a kgona go dirisiwa sešwa. Lesego Mokwaisi, BTV News, Dikara. Waitso o lebile dikgang tsa Botswana Television re a tswelela. Dikomiti le ditlhopha tsa tantshoborukhutlhi tsa kgaolo ya sepodisi ya 14 di akgoletse go dira ka bokgabane boineelo le botsipa go lwantsha borukhutlhi. Mookamela mapodisa a pharakano a kgaolo ya Borwa Assistant Commissioner Mphemetsi Mashika o buile se kwakanye kwa ka bondietse le go lemoga botlhaga mo ditirong tsa tantshoborukhutlhi. A rutle pego ka Emmanuel Rapoa. Ka se tshwarwa ke ntšapedi se se thata tshwaragano ya mapodisi le ditlhopha tsa tantshoborukhutlhi di tsweletse ka go ntsha maduo a eletsegang mo go sireletseng dithoto le matshelo a setšhaba. Dikomiti le ditlhopha tsa tantshoborukhutlhi di bo di dira tiro ya boithaopo go tlotlomatsa ledula le le kamelediwang mathe ke mafatshefatshe a ebileng gape a eletsang go tla go beeletsa le go gweba monogae ka tshosologo. As a token of appreciation, it was decided that those clusters who did well, who performed exceptionally well during the course of that year, be awarded, and hence today's activity. It has been said that number 14 performed very well at the national awards. It has been said from performance cycles that excellent performance should be acknowledged for continuity. Community participation is essential to the prevention and detection of crime. Harotle mo motseng re tsentse letsogo kana matsogo mo go lwantshe bogodu. Ha gona gope ha se go khutsise ka robalang teng. Le ha ile ngwana ke ha re tsuru ke seruguti ha ke sa batura a bonore ke nna ke mo reportile ke ta pota go le cluster ke renya bitsa mapodisi ba tla ha mosman kiyo kana monyana kiyo go sekasekiwa dintlha di le mmalwa mo go lemogeng ba gaka ba bomme le borre ba ba mekamekaneng le namane e tona ya tiro ya go lwantsha borukhutlhi. Ha re bua ka innovative practices, ha re bua ka operation through task forces, a loditsa maja ka di lubuisa tsone di a lubuisa ka bone ja tsone before o tsena matshong di so tsore di go buisa di sore
o le cluster wa go dira jang go tsena mo goreng o bone matshwao. Mapodisi a modimo ga a ikhutse jaanong le rona re na le mathata ka gore motho o tla ba re o hirisa mo go wena nteng ko o hiriseditse magodu ba tlhoa ba robetse motshegare otlhe o ka re sebatana fela ka tsatsi diphirima wa bolola phakela ba goroga go ga e go iragalang. E re ka kgaolo ya borwa le bophara thata setšhaba se kopiwa go nna matlho a mapodisi go ka baya manoke mo twantshong borukhutlhi go ka tlhomola tlolomolao e bayang ba bangwe ka fa mosing. Emmanuel Rapoa, BTV News, Kanye. Mafaratlhatlha a tlhatswa metsi a letswai kwa metseng ya Stresentham le Rappelspan kwa kgalagadi borwa a letsa a butswe semmuso. Didiba le mafaratlhatlha a tlhatswa metsi a agilwe ka dithuso tsa madi a tshwarang 6 million go tsweng ka lekananeng la mafatshe la ditlhabololo. Madi ao a ne a abelwa lekgotla la Orange State River Commission ngwaga tse pedi tse di fetileng. Mogolwane wa lephata la metsi le kgotetso mme Bogadi Mathangwane a re seo se tla thusa batho ba ba kobodikhutshwane kwa metseng eo ba ba neng ba sena madi a go ikepela didiba. Lekgotla la mahatshe la dithabololo nna le letole la madi a dirisiwang go somarela tikologo ga mahatshe a thabologang le go dirisa ditsatholego go tokagatsa matshelo a batho ba one. Lekgotla le na le itshwaraganya ba Orange State River Commission ba tiro a bone e leng go tsamaisa merero ya metsi mo Botswana, Lesotho, Namibia le South Africa. Mme Mathangwane a re mo dipuisano le banni ba metsi a Rappelspan le Stresentham ba ne ba ithopela go dirisa madi a UNDP go thatsa metsi a letswai a fitlhelwa mo metseng e ka ba bolela go thatswa metsi. Now, with the 2 desalination plants which were constructed in Stresentham and Rappelspan, which came at a cost of over 6 million pula. Go dirisitswe 6 million pula go epa didibatse ke letso ke gore di thusa banni ba metse e mebedi go atisa leruo la bone. Greatly hope that they will facilitate the disadvantaged members of our society and the community at large. It was possible to put this project together starting in 2020. It has been a very complex project, I know. There were many breakdowns. Hierdie project was nogal 'n uitdagende projek omdat daar baie And I can only hope, my chief Khosi, that this project and the equipment installed here will be stable as we go forward. Because as we are giving you these things, as the chief has correctly said, we are not giving it, to a very safe environment. The issue of social and environmental safeguards things that we need to make sure we implement them. Otherwise, this facility is going down tomorrow. And just be discussing with Madam Director here, maybe we should see how to assist the people of... in the meantime, how water utilities is struggle we also have to for what he has done for us. It's once again that an indication that indeed he is a living God and he can provide. Thangwane o kopile banni ba metse mebedi go tsana ba kgwebong ya thuo ya dihutshane boletse ha mebaraka e ta bulega segolo jang ka mathabelo a tsabong a le gaugi le go bulwa ke o lebogela ra dipotsane Botswana Television, the villages of Stresentham and Rappelspan. Mothusa tona wa papadi le madirelo mme Beauty Manake o kgothaditse bakwadi ba dibuka monogae go kwala ka lefatshe leno. A re seo se tla thusa go salona katlego ya lefatshe leno mo mehameng e farologaneng ka jana mo dingwageng tse di fetileng le go ise go nne le yo bolokang seo ka mokwalo. O buile se kwa mmelotlong wa go simolodisa semmuso mokgatlho wa bakwadi wa Fiction Academy le Non-Fiction Authors Association of Botswana. Ke letleletse se mo le kae ona le go. Mokgatlho o mošwa wa Fanfabo o tla dira kwa tlase ga lekalana la Cosbots go ruta bakwadi ka ditshwanelo tsa bone tsa thamo o nosetsa tshwaragano mo mohameng wa go kwala go rotloetsa kabakanyo ya dikitso le go thusa bakwadi go arogana maele. Mokgatlho o tla thusa gape go nyeletsa kakanyo ya gore Batswana ga ba rate go bala ka go tlotlomatsa padi le go kwala.
se se kailwe se le botlhokwa mo go godiseng mohama wa bodiragatsi le go rekisa lefatshe la Botswana. We have done so many things very good as a country. We've been successful in so many avenues, but they remain undocumented. And I believe that as authors, that is a challenge to you. I can talk about the just past COVID-19, how we were able to successfully but nobody has written about it. The HIV/AIDS, the story about our diamonds, how we became a least developed country to where we are. And today, 13 years from Vision 2036, we want to become a high-income economy. Can we write stories that will inspire and get our children to also see where we come from? Manfabo ke mokgatlo o tla nwega moro o fa bakwadi sebaka sa go dira madi ka tiro ya bone mo letlhakoreng le lengwe o fetola mohama wa bokwadi. As single authors in your different corners, you are probably not able to lobby, you are probably not able to be able to influence policy so that you can monetize your works. One of the biggest mindset change issues or change issues is that Botswana and residents of this republic, let us learn to monetize, turn into money. Simolodiso ya Fanfabo e tla gatelela gape maitlamo a puso a go nna le itshulelo e hetliwang ka dikiso. We are at a tipping point, a watershed moment that is set to propel our country to the pinnacle of a knowledge-based economy. Bagaetso, literature in all of its forms acts as a guiding beacon for our whole civilization, revealing routes to greater knowledge, compassion, and advancement. Bakwadi ba monogae ba gotliwa go bona se e le sebaka sa go ithokotsa ba nonotsha bokgoni jwa bone jwa go kwala. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Puso ya Botswana ntse tshegeditse bokopano jwa mafatshefatshe jwa dikoporasi jo boneng bo itebagantse le go tshwaraganya batsayakarolo ba mafatshe a farologaneng go tla go arogana megopolo le gone go tswa ka ditsela tsa go ka tokafatsa itsholelo ya mafatshe. A rutle pego ka Yenge Mali Moyo. Dikoporasi di tswa kgakala di tsamaisa ka ha madi mo metseng a dirwang ka teng mo dingwageng tse ntseng di feta bontsi jwa tsone di putlhame mme fela ka seabe sa tsone se le botlhokwa ga bo go le maleba gore go kopanwe gangwe le gape go tswa ka maano a gore di ka thuswa jang go itokafatsa gore di kgone go nna le seabe se se bonalang mo itsholelong. We've had a fruitful and informative 23rd SACA Congress because of their selflessness and dedication to the task, of which Botswana is proud to have hosted. My gratitude to you all for sharing your much-needed expertise and experience with the rest of the world. Rest assured that delegates have dipped into your knowledge very well, and a positive outcome will surely be seen. This event has been a remarkable opportunity to unite SACCO leaders from across Africa and beyond. It has been a time of shared learning, collaboration, and the forging of lasting connections. I hope you leave here with the insights that will transform the well-being of our members. E le tsela nngwe ya go netefatsa gore dikoporasi di fiwa dithata go ne ga tlhamiwa lenaneo la Cooperative Transformation Strategy go di thusa go dira ditsamaiso tsa tsone botoka. The Congress created a platform for Africa's cooperative sector stakeholders, from policymakers, cooperators, and academics, to exchange ideas, experience, and explore practical solutions to enhance SACCO's efforts in fostering financial inclusion in Africa. Bokopano jo jwa dikoporasi tsa mafatshe a farologaneng e tla re ngwaga o tlang bo tshwarelwe kwa lefatsheng la Kenya e le tsela ya go nna go ntse go thulantshiwa ditlhogo gore di ka tokafadiwa jang. Yenge Mali Moyo, BTV News, Gaborone.
o so re di ba ya phegelwana teng ha di kgang tsa rona tsa nako ya bosupa mme morare thato kgosi more o eme sentle go nela tsa metshameko re tsho ke dumela gore o ipaakantse sentle go nela tse ile gore ke tsa metshameko jaanong mo nakong ya gompieno go na le dikgang tse di seng monate tse di tswang ko go setlhopha sa basetsana sa lehatshelelo under 20 ne le ka kome ka go tlhoka lesego ga ba dira sentle mo motshamekong o mme hela ba tshamekile ka botswapelo le fantswa ba latlhegetse go bofelong. Alright nya re di ka tlhamalalo. Thank you. Ke go lebogile jalo o lebile sa moka ke bidio thato kgosimore sebaka ke tsa metshameko tsa Botswana tonight setlhopha sa setšhaba sa basetsana ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 20 se reteletswe ke go fetela kwa tikologong e latelang ya metshameko ya go ipatlela phatla kwa sejaneng sa lefatshe ba sena go garasanngwa ke sa Cameroon ka dino tse 4 go e lengwe kwa Lobatse Sport Complex. Phenyo eo e ne dira dino gotlhe go nna tse 3 tsa Cameroon go e lengwe ya Botswana a re bone dintlhakgolo tsa motshameko o ka tsatsi le lengwe kana setlhopha sa Cameroon ke bona ba ta iphitlhelang ba le ko motho wetso bona ba bona sebaka setlhopha sa Cameroon ba tswa ka motho the striker ba tsa kgwele a ba ya tlhanya le letloa fela jaaka go diragetse ka go Cameroon wana fire chesamlelo from the defense caught nepi motho ka tlhalosa chalo ya ka tsana ka the 18 box a ba kitla kgwele a ba sireletsa a ba kitla la bobedi a ba ya tlhanya le letloa go ka dira jalo 1 setlhopha sa Botswana 1 setlhopha sa Cameroon go tswa mo go lebogang dilelo manafa na tshameka tshalo mo the left flank ba rometse kgwele ba ya tlanya le letloa Felicia go tswa mo post la kharyo le dirang matshameko a lona ka the Mexican girls gone mo Botswana mo ba ya ko pele bothata bo le gape Felicia o tsise matlho roka wa ntla roka wa bobedi wash like neki bua khantele concentration ga re simolla after 2 goals leading and then it affected their psychology now the effort and when you are depressed when you are demoralized it also affects your performance. Moeteledipele wa lekgotla la Footballers Union of Botswana o na le thata tshekiso a re go botlhokwa fela thata go ka rutuntsha batshameki ba ba botlana ka tsela tse di siameng tsa kgwele ya dinao le tsa maitsholo a maleba gore ba fetoge go nne batshameki ba tlhwatlhwa tshekiso o ka ile seo mosong one ko mabaleng a kgwele ya dinao kwa Gaborone West jaaka lekgotla leo le tshwaragane le Engine Botswana le ne le tshegeditse dithuthuntso tsa kgwele ya dinao ya banana ba ba dingwaga tse kwa tlase ga 13 Kagiso Molelekwa o na le koo e re ka go le botlhokwa go tswelela gore bola talente go tswa ko moding maloko a lekgotla la FUB ba ba setswang go etsa dito tsa bone tsa bokatisi sa CFA ba ne ba ithulaganya go ka tsaya nako ya go ka amogela dito tsa bone le batshameki ba santseng ba fathoga bakatisi ba ne ba rutuntsha banana ka tsela tse di maleba tsa go tshameka kgwele dinao ga mmogo le ka boitshwaro jo bo maleba mo setšhabeng bontsi ba di-coach tse di hatse tsotetse ke part of the group ene isitswe ke FUB ba go ira C. We finished not long ago. Harle mo tlaseng se ne re se ipoletsela ke gore re ipone nako nngwe la re puthile bana ba tshwana se ke tsa re ke tshimologo mme bile ke tsaya sebaka se ta ke le bogata gore engineer hala ka re nna le mogopolo le bone ba ditela gore ba le mogopolo go tshwana le so be re tsamaelana ka go tshwana hence why o bona tiro e kgone gore nne teng ga o ka la tlhogo gape amongst us ke dikhoitse e leng gore ko re dirang teng re dira le bana thata so ga se sepele se thata go takone be re tare bata go phutha bana ba kana be re nna le re spenda nako nyana le bone re amogana re nga tshwana le bone se le gore re se ithutile beat ko classing kana go ne re le mo le ba le re tshameka re coach ka go harologana if we can catch them sanse ba le kana this is where we believe the plowing should happen. This is where we believe the developmental stages of a good player, an ultimate player, is simulante. So ra kanya bile re na tumela gore with what we have re ka ba simolla gone. Kholomo ya kana ke bile go tshimologong ke anta. Re na tumela gore we are going to have a series of this provided we get partners who are willing to plow mo baneng ba banyena ba ka. Ithuthuntso e ya letsatsi le lengwe fela e nengwe ke le batshameki ba basimane le basanyana ba dingwaga tse di kwa tlase ga 13 ba feta lekgolo go tswa go ditopeng tse di farologaneng tsa kgaolo ya Gaborone. La gompieno re le ka go phutha bana
go ba keepa busy mo letsatsing la gompieno le gore ba interacte le di-player tse di tshamekileng bolo go ba motivate gore ba e leng gore gongwe keletso ke go tshameka bolo gongwe re share le bone gore go ka diragala mo botshelo ba bone go tshameka bolo maitsholo a e leng gore ba tshwanetse gore ba nne le one ga ba tshameka bolo gore ba tshameke le baka le lelele ebile ba nne successful ke a ntseng jang le gore ditshwetso tse ba tshwanetse gore ba di tseye ga ba setse ba batla go tshameka bolo ba ka ya ko kae ba batla di-role model ko kae gore di kgone gore di ba guide mo botshelong ja bone so that they focus mo go tshamekeng bolo ga bone. Tsela nngwe ya go ba rotloetsa setlhopha sa bosetšhaba sa Zebras se se mo kampeng go ka ithokoletsa motshameko wa botsalano le sa Eswatini ka mosupologo se ne se na le sebaka sa go ka kopana le banana le go ba ema ka lefoko la thotloetso gore le bone ba eretse go ipona ba emetse lefatshe leno mo dikgweding tse di tang. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. Amaruri lojwa lo sa le metsi kwa bokhutlhong motsamaisi wa ditopuisanyo tsa boeteledipele mo metshamekong tsa lekgotla la bothesa Tumelo Masalela o gateletse botlhokwa jwa thuto tsa motlhaleo ka jaana di thusa mo go gaudiseng metshameko ka kakaretso. Masalela o kaile seo mo letsatsing la ntlha la ditopuisanyo tse di tshwaretsweng mo Gaborone tsa maloko a lekgotla leo la metshameko ya dikolo tse dikgolwane Kgomtswa Sefako ka dintlha. Masalela a re kgantsa boeteledipele mo metshamekong ga di tsewe tsia ka fa go tshwanetseng ka jaana maloko a kgona go thopa moemedi o senang dikitso kgotsa dithutego tsa go etelela pele tse di ka mo thusang go dira bonte mo maemong ao. Masalela o gateletse fa seo se baka go tsewa ga ditshwetso tse di seng maleba tse bontsi ba nako di ba metshameko le makgotla ka fa mosing. Leadership more sports in Tota is key, it's paramount because those who are in that space, and the argument for us is these people who are leading, they should be resourced enough to do what they need to do. Rebeletse sports le ka hare ba tansi develop ka temo go tswana. Kana leadership ke gona go supa tsela le gona gore a re yengwa. So we want to say to ourselves, sports is a guy in the country, and how best do we have the right people to lead us and take us to where we need to see it evolve and develop. Botswana is doing well currently in terms of athletics and stuff, but how are we going to keep up? Moeteledipele wa lekgotla la bothesa Korapetse Stare a re ba rwele boikarabelo jo bogolo jwa go netefatsa fa batshameki bakatisi le batsamaisi ba berekela le go phadisana mo tikologong e lolameng. It was important to organize this workshop. Not only that, even to address safeguarding issues. So that at the end of the day, we need to protect the girl child. We need to protect the athletes who are participating in our activities, or let's say sports, so that when we run our activities, we are very confident that the athletes themselves are protected, because the parents at home, even the management of the institution. That's why we are organizing this workshop. Star o tsweletsa bolela fa dithuntso tse e le nngwe ya mananeo a bone a go godisa lekgotla la bone. Botasa is a vibrant association. We are organizing many workshops throughout the year round. We never have chance to rest. From January to December, we ensure that we keep the student engaged, including the administrators, because we have to capacitate them. We are not only running this workshop, but we'll have more workshops ahead. Like right now, after this workshop, we are planning to organize developmental games for swimming, for rugby sevens tournament, for 3-on-3 basketball and karate. Thuto se ka dipuisano e ya malatsi a mabedi e nngwe kileng ba tsaya karolo ba le 40 go tswa kwa malokong a bothesa di akaretsa dithuto go ruta ka seabe sa bomme mo metshamekong le go rotloetsa kgang tsa pabalesego ya bone. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Kgomotso Sefako a re tlisa jalo ka bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa metshameko tsa Botswana Tonight. Tswelela o ikanye rona mo go tsa metshameko lebile sa moka. Right, so tla ke go le re tla kopana gape gante jana ka nako ya boherabo. Thank you. Mothetso a re pele re khutla re gakoletse nne di tlhomile kwa setlhoeng. Banana ba kgothadiwa fa mongwe le mongwe a bone a na le bokgoni ja go ka nna tautwana mo isagong ka jalo ba bereke ka thata. Tipi ya leruo entšha ya top line e dirilwe mono e ka yo fa ka thusa barui go laola bolwetse ba leruo ba sankobo jo ba tlhasetseng kgaolo ya Nkameland.
go rutuntsha le go tlhabolola baeteledipele ba tsa metshameko go le botlhokwa ka jaana go thusa go godisa metshameko ka bophara. o etse gore di ba khutlwe teng fa dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa a rakwele jalo ka go tsa tepolwapi. Wetso madume nka mogela ka seemo sa loapi nna ke khumo se se monaka mme ga re simola ka go leba pule gatisitswe mo mosong ka nako ya boroba bobedi re gatisitse borataro ko Kazungula Police Station, Kazungula Primary School, botlhano ko Kazungula Road Border, bongwe ko Kasane Airport Met, PG Matante Airport Met. mme ga re leba setshwantsho sa loapi maitseboeng ano supafamaru a pula a bonala mafelong a mantsi a lefatshe leno. Mo tsatsi la ka moso re soletse gore bo go thibile ka bontlhabong mo mafelong otlhe a lefatshe leno mme ebile re soletse pula ya diphefo di gadima mafelong mangwe a dikgaolo tsa borwa botlhaba kgatlhenkweneng le gare bokone botlhaba Nghabe le Tšhobe. Mo mosong go tla ikutlwatsa go le bothitho ko gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatlhenkweneng borwa jwa legare le bokone botlhaba. Re soletse gatisa selekanyo sa 16 go ya ko go 11 fa ko Nghabe Tšhobe le bokone jwa legare go tla ikutlwatsa go le mogote. Mo tshokologong go tla ikutlwatsa go le mogote thata go gantsi Nghabe Tšhobe le bokone jwa legare. Re soletse gatisa selekanyo sa 37 go ya ko go 32 fa ko kgalagadi borwa botlhaba kgatlhenkweneng borwa jwa legare le bokone botlhaba go tla ikutlwatsa go le mogote. Re soletse gatisa selekanyo sa mogote wa 33 go ya ko go 35 mme ga re leba mello e šang e supiwa ke malo mohibidu mme ya bonala mafelong mangwe a lefatshe leno. Bodiphatswa jwa melelo mo tsatsi la ka moso bo go godimo thata mafelong a mantsi a lefatshe leno ka jalo setšhaba sa gakolla go tshwara mello ka kelotlhoko. Mme ga re leba ditoropo dingwe mo borwa jwa Aforika re soletse pula ko Johannesburg, Maseru le Manzini. Re soletse robo go thibile ka bontlhabongwe ko Port Elizabeth le Upington. Ko Cape Town re soletse robo go apogile. Re soletse robo go apogile ko Windhoek, Lusaka ga mmogo le Antananarivo fa go tla bonala pula ko Beira le Harare. Re soletse pula ya diphefo di gadima ko Kinshasa mme re soletse pula ko Luanda ga mmogo le Dar es Salaam mme ebile re soletse robo go apogile ko Blantyre. Ke sone seemo sa loapi a ene boroko.